দেখো একটা ধরা, এই ধরাটাকে আমরা কত রকমভাবে ব্যবহার করে থাকি ইংরেজিতে, বিভিন্ন মানে বোঝাতে, বিভিন্ন অর্থ অনুযায়ী ধরার ইংরেজিটা কীরকম। ধরা তো আমরা জানি ক্যাচ, কিন্তু অর্থ অনুযায়ী ধরার কত রকম ইংরেজি হয় সেটা আমরা আজকে একটু দেখে নেব। দেখো, বাবার খুব মাথা ধরেছে, মাথা ধরা যখন আমরা বলবো তখন আমরা বলি হেডেক। তাহলে বাবার খুব মাথা ধরেছে, ফাদার ও ড্যাড যাই বলো, ফাদার হ্যাজ, দেখো, এ হেডেক, ফাদার হ্যাজ এ হেডেক। খুব মাথা ধরেছে, হ্যাজ এ ব্যাড হেডেক। ব্যাডের জায়গায় আমরা আরেকটা কথা ব্যবহার করতে পারি, সিভিয়ার, ACVERE, ফাদার হ্যাজ এ সিভিয়ার হেডেক, এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি। আবার দেখো, বাতে ধরেছে তখন কিন্তু আবার অন্যরকম হয়ে যাবে। মাকে বাতে ধরেছে, মাদার ইজ সাফারিং ফ্রম রিউমেটিজম। Mother is suffering from rheumatism. বাবা ছেলে হাত ধরে, হাত ধরা ক্যাচ হোল্ড অফ। ফাদার ধরলো, এটা পাস্ট টেন্স, তাহলে ফাদার কট হোল্ড, কার ছেলে, তার ছেলে, তো কট হোল্ড অফ হিজ সন। আমি তার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছিলাম, তারপরে আমি তার পায়ে পড়েছিলাম, ক্ষমা চাওয়ার জন্য তার পায়ে পড়েছিলাম। তাহলে আই ফেল, ফলের পাস্ট টেন্স ফেল, আই ফেল অ্যাট হিজ ফিট। কেন? ক্ষমা করার জন্য, টু ফরগিভ মি, ফরগিভ মানে ক্ষমা করা। আমার বাগানের আপেল গাছে ফল ধরেছে। বিয়ার মানে ধরা, বিয়ারের পাশে হচ্ছে বোর্ন, BORN। তাহলে আমার বাগানে আপেল গাছে ফল ধরেছে, দ্য অ্যাপেল ট্রি ইন মাই গার্ডেন ধরেছে, পারফেক্ট টেন্স, has borne, BORNE, borne fruit. The apple tree in my garden has borne fruit. এইবার দেখো, আমার গোলাপ গাছটিতে কোনোদিন ফুল ধরেনি, গোলাপ গাছে কোনোদিন ফুল আসেনি। তাহলে মাই রোজ প্ল্যান্ট, বা গোলাপ গাছটিতে, দ্য রোজ প্ল্যান্ট had never been in flowers. গোলাপ গাছে কোনোদিন ফুল ধরেনি। আচ্ছা, এইখানে দেখো, এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো, মাথা ধরা মানে মাথা ব্যথা, তাই তো? মাথা ধরা মানে মাথা ব্যথা, সেখানে আমরা বলছি হেডেক। কিন্তু কানে ব্যথার সময় কিন্তু আমরা কানে ধরা তো বলি না, কিন্তু কানে ব্যথা ইংরেজি কী হবে? ইয়ার এক। শরীরে ব্যথা, বডি এক। হাড়ে হাড়ে ব্যথা, একিং ইন বোনস। ঠিক আছে, এইটা আমরা মনে করে রাখবো। আচ্ছা, এবার দেখো, ছেলেটার আনন্দ আর ধরে না। ছেলেটার আনন্দ আর ধরে না, the boy is beside himself with joy.
The boy is beside himself with joy. এখানে দেখো আরেকটা ইংরেজি আমরা করতে পারি। কিরকম ইংরেজিটা কিরকম হবে? ছেলেটার আনন্দ কোনো সীমা ছিল না, ধরে না মানে কোনো সীমা ছিল না, সেখানে আমরা বলতে পারি দি বয়েজ জয় ভুলে যাচ্ছি যে ছেলেটা আনন্দ ধরে না, তাহলে এটা করতে করতে যদি মনে পড়ে আমি বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমরা ট্রেন ধরতে পারলাম না, সেখানে আমরা কি বলবো? আমরা ট্রেন ধরতে পারলাম না, তাহলে উই কুড নট ক্যাচ দ্য ট্রেন। We could not catch the train. হ্যাঁ, the boy's joy knows no bounds. এটা আমরা বলতে পারি knows no bound. তারপরে ছেলেটা আনন্দের কোনো সীমা নেই। দি বয়েজ জয় নোজ নো বাউন্ডস, কোনো সীমা নেই। আচ্ছা, আমরা ট্রেন ধরতে পারলাম না, কুড নট ক্যাচ দ্য ট্রেন। এই কুড নট ক্যাচ দ্য ট্রেনের জায়গায় আমরা বলতে পারি উই মিসড দ্য ট্রেন। ঠিক আছে? সবার দোষ ধরা রামের একটা বড় দোষ। কেউ যদি দোষী হয় তাকে আমরা কি বলি? গিল্টি। তাহলে সবার দোষ ধরাতেই রাম একটা বড় দোষী, এরকমভাবে ইংরেজিটা হয়। হ্যাঁ, রাম ইজ ভেরি মাচ গিল্টি। কিসে? গিল্টির পরে প্রিপোজিশন বসে অফ। রাম ইজ ভেরি মাচ গিল্টি। রাম ইজ বড় দোষ, সেই জন্য এখানে ভেরি মাচ হলো। very much guilty of কি? দেখো, দোষ খুঁজে বের করা, ইংরেজিটা হচ্ছে টু ফাইন্ড ফল্ট উইথ। যার দোষ বের করবে তার আগে উইথ, মানে উইথের পরে তার নামটা আসবে। তাহলে কিন্তু এখানে যেহেতু অফ ব্যবহার করেছি, তাহলে ফাইন্ড ফল্ট উইথ এটা তো হবে না, এখানে আমাকে জিরান করতে হবে। তাহলে রাম ইজ ভেরি মাচ গিল্ট অফ ফাইন্ডিং ফল্টস উইথ আদার্স। রাম ইজ ভেরি মাচ গিল্টি অফ ফাইন্ডিং ফল্টস উইথ আদার্স। এই বেঞ্চে আর লোক ধরবে না, মানে লোক বসার আর জায়গা নেই। তাহলে দিস বেঞ্চ has no room কিসে? অন্য কারো for anyone else. This bench has no room for anyone else. আমি তাকে নাম ধরে ডাকি, কি হবে? I call him by name. বোঝা গেল? তাহলে এই যে ধরা ইংরেজিটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো, এটা আশা করি তোমরা কিছুটা বুঝতে পেরেছো। এগুলো মনে রেখো, আমাদের এগুলো প্রায় দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে দরকার হবে। ওকে? কোথাও যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে প্লিজ কমেন্ট করো, হ্যাঁ, বোঝাবার চেষ্টা করবো। নিজেরা এক্সাম্পল তৈরি করে ব্যবহার করো। তোমাদের যদি মনে কোনো প্রশ্ন আসে এইটার বেলায় কী হবে আমাকে কমেন্ট করো, আমি তার উত্তর দেবো। ওকে, থ্যাংক ইউ।
একটা কারেকশন করে নাও, যেখানে দেখো লিখেছি ফাদার কট হোল্ড অফ হিজ সন, ওখানে কিন্তু একটা জিনিস বাদ চলে গেছে, লিখতে আমার প্রায় ভুল হয়ে যাচ্ছে এরকম। কট হোল্ড অফ হিজ সনস হ্যান্ড, অথবা কট হোল্ড অফ দি হ্যান্ড অফ হিজ সন, এটা করতে হবে, ওইটা আমি ছেড়ে গেছি। হ্যাঁ, প্লিজ গেট ইট কারেক্টেড। ওকে, থ্যাংক ইউ।